Hi, hello, welcome to Geethan's IT Solutions. Hi everyone, we have created a VPC, subnets and internet gateway route tables. So let's see, go to VPC. ఇక్కడ మన VPC ఏం క్రియేట్ చేసాం, మై VPC01, సెలెక్ట్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, డౌన్లో చూస్తే మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో మన VPC డీటెయిల్స్ ఆర్, సో VPC ఐడి అండ్ స్టేట్ అవైలబుల్ ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ VPC నో, ఎందుకంటే ఇది మన కస్టమ్ VPC క్రియేట్ చేసాం. ఇది మన ఓన్ కస్టమ్ VPC, ఇది డిఫాల్ట్ VPC. సో డౌన్లో ఉంది కదా కింద, ఇది డిఫాల్ట్ VPC. సో ఇక్కడ మనది ప్రజెంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసిన కస్టమ్ VPC కాబట్టి ఇది డిఫాల్ట్ VPC నో అని చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ DNS హోస్ట్ నేమ్ డిజేబుల్డ్లో ఉంది. నెక్స్ట్ IPv4 CADR బ్లాక్ 10.1.0.0/16. ఇలా మనం డీటెయిల్స్ అన్నీ చూడవచ్చు. నెట్వర్క్ అడ్రస్ యూసేజ్ మ్యాట్రిక్స్ అన్ని డిజేబుల్లో ఉంది. నెక్స్ట్, సో DNS హోస్ట్ నేమ్ డిజేబుల్ ఉంది కదా, ఇట్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ వెన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ క్రియేటెడ్. DNS హోస్ట్ నేమ్ అనేది ఎప్పుడైనా మనం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది. DNS రిజల్యూషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ డిజేబుల్లో ఉంది. ఓకే, సో ఎనేబుల్ చేసుకో, ఎనేబుల్. నెక్స్ట్, సో once VPC is created, by default it will receive one private IP. By default it will receive one private IP from the subnet pool. సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, అందులో మనం ఒక CADR బ్లాక్ ఇచ్చాం కాబట్టి అందు నుంచి ఒక ప్రైవేట్ IP అనేది పిక్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ IP, నెక్స్ట్ వన్ పబ్లిక్ IP కూడా తీసుకుంటుంది. సో ఎలా తీసుకుంటుంది? ఇఫ్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 సెట్టింగ్స్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్. ఇఫ్ నాట్, అది మా సెట్టింగ్ ఎనేబుల్లో ఉంటే ఒక పబ్లిక్ IPని కూడా అది పిక్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఎనేబుల్లో లేదనుకోండి, సో ఇట్ వోంట్ రిసీవ్ పబ్లిక్ IP. సో పబ్లిక్ IP అనేది రాదు. ఓకే, నెక్స్ట్, అండ్ ఇట్ ఆల్సో రిసీవ్ ఏ DNS నేమ్, and also it receives a DNS name. So domain name based on our public IP. If DNS hostname setting is enabled in VPC, it will receive. If not, we need to enable your machine. You cannot receive DNS hostnames. Okay, so let's do how to enable DNS host name. So select our VPC ఏంటి, మనం కరెంట్ మన VPC సెలెక్ట్ చేసాం కదా. సో go to actions and edit VPC settings. Once again, select our VPC, then actions, edit VPC settings. ఇక్కడ చూడండి, DNS enable DNS host name. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఎనేబుల్ DNS రిజల్యూషన్ ఎనేబుల్ చేసాము. ఇక్కడ DNS కనిపిస్తుంది కదా మీకు, DNS హోస్ట్ నేమ్ టిక్ మార్క్ చేస్తే మనకి ఎనేబుల్ అయ్యింది. ఓకే, దెన్ సేవ్ చేంజెస్, సేవ్. ఓకే, సేవ్ చేంజెస్. ఇక్కడ చూడండి, DNS హోస్ట్ నేమ్ ఎనేబుల్డ్, DNS రిజల్యూషన్ ఆల్సో ఎనేబుల్డ్. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఎనేబుల్డ్ వచ్చింది కదా. సో వాట్ ఈస్
Okay, once VPC is created, by default we have route table created and security group created and network ACL also created. So as per our requirement, we enable auto assign public IPv4. So this is, we have to enable subnet settings. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఒకవేళ మనం పబ్లిక్ ఐపీ కావాలి, సో పబ్లిక్ ఐపీ కావాలంటే ఏం చేయాలి, సబ్నెట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చేంజెస్ చేస్తే మనం అక్కడ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 అని వస్తుంది. సో దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే మనకి పబ్లిక్ ఐపీ అనేది అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, సెలెక్ట్ నెక్స్ట్. once again go to VPC, go to your VPC, select our VPC and see the details. The details here, DNS host name is enabled. Okay, verified it, and see the CIDR range. CIDR 10.1.0.0 status is associated, and tags, verify the tags. So key value pairs, environment, production and traces. So while creating the VPC, those details we have already given, and you can edit by using the manage tab. సో మనం ఏమైనా ట్యాగ్స్ అయినా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మేనేజ్ ట్యాగ్ ఉంది. సో దీన్ని క్లిక్ చేసి మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ కీ వాల్యూ పేరు అయినా యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేసుకోవాలి, చేంజెస్ కావాలంటే చేంజెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్యాగ్? ట్యాగ్ ఈజ్ ఏ key value pair. It describes AWS resource. To verify particular subnet details, so go to the subnet. మన subnet details కూడా వెరిఫై చేద్దాం, ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసింది. సో go to subnets and select one subnet and see the details. మనం టోటల్ 1 2 3 4 5 6 వరకు క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ select one subnet and see the details here. See the details. సో ఈ డీటెయిల్స్ చూడండి ఇక్కడ. సో సబ్నెట్ ఐడి, సబ్నెట్ ARN, స్టేటస్, IPv4 CIDR బ్లాక్. నెక్స్ట్ అవైలబుల్ IP4 అడ్రస్ 251 వస్తుంది ఇక్కడ. నెట్వర్క్ బోర్డర్ గ్రూప్ US East 1. చూడండి VPC ఏమి అటాచ్ చేసాం అది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆటో అసైన్ IPv4 6 ఇది. సో నెట్వర్క్ ACL ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ ఉంది. అవైలబిలిటీ జోన్స్, సో US అవైలబిలిటీ జోన్ 1. రౌట్ టేబుల్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకి. ఇంకా ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ ఎస్ ఉంది, మనం ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ 251. సో IPv4 అడ్రసెస్ 251 చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకి అడ్రస్ బ్లాక్ అంటే /24 ఇచ్చాం. ఓకే, సో టోటల్ మనకి /24. see here, యాక్చువల్గా సో 10.1.0.0/24. సో /24 అంటే సో టోటల్ అవైలబుల్ అడ్రస్, టోటల్ అవైలబుల్ అడ్రసెస్ ఆర్ 256. యాక్చువల్గా 256 వస్తాయి మనకి. ఓకే, అంటే ఏంటి 256 అంటే ఎలా ఉంటాయి? సో 256 అంటే 0 to 255. సో మనకి కనిపించేవి వస్తాయి. ఓకే, అండ్ యాక్చువల్గా మనకి 255 చూపించాలి కదా నెంబర్, ఎందుకు చూపించట్లేదు? వై ఇట్ షోస్ 251 చూపిస్తుంది మనకి. 251 అడ్రసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ అని చూపిస్తుంది. సో వై 251? ఫర్ ఎనీ నెట్వర్క్. సో రిమెంబర్ దిస్, ఫర్ ఎనీ నెట్వర్క్. సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నెట్వర్క్ రేంజ్ 10.1.0.0/24 ఇచ్చారు కదా. సో ఇదే నెట్వర్క్ తీసుకుంటే దీంట్లో స్టార్టింగ్ 10.1.
1.0 ఇది ఫస్ట్ అడ్రస్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, ఫస్ట్ అడ్రస్. సో ఇది ఈ అడ్రస్ దేనికి వాడుకుంటుందంటే సబ్నెట్ ఐడి కోసం యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఈ బ్లాక్లో ఈ అడ్రస్ని సబ్నెట్ ఐడి కోసం ఫస్ట్ నెట్వర్క్ కోసం వాడుకుంటుంది. నెక్స్ట్ 10.1.255 లాస్ట్ అడ్రస్ 255. సో ఇది ఎందుకు వాడుకుంటుందంటే లాస్ట్ అడ్రస్ కోసం. లాస్ట్ అడ్రస్ అంటే బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ కోసం వాడుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 అడ్రస్లు అయినాయి. టోటల్ 255లో 256లో 2 అడ్రస్ ఉంటే ఇంకా 254 ఉండాలి, కానీ ఇంకా 251 చూపిస్తుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ 4 ఏంటి? సో నెక్స్ట్ 10.1.1.1. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? ఇది అంటే గేట్వే అడ్రస్ అంటారు దీన్ని. గేట్వే అడ్రస్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ 10.1.1.2. ఇది డిఎన్ఎస్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఈ అడ్రస్ని డిఎన్ఎస్ పర్పస్. నెక్స్ట్ 10.1.3. సో ఇది ఎందుకు వాడుకుంటుందంటే AWS యూసేజ్ కోసం వాడుకుంటుంది. AWS యూస్. ఓకే, సో దీస్ 5 అడ్రసెస్ ఆర్ రిజర్వ్డ్. ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ 251 అడ్రసెస్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ మనకు ఈ 5 అడ్రస్లు మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేసేయాలి. అందుకే మనకి అవైలబుల్ అడ్రసెస్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చూపిస్తుంది? సో అవైలబుల్ అడ్రసెస్ ఆర్ 251. ఇక్కడ చూడండి, అవైలబుల్ IPv4 అడ్రసెస్ ఆర్ 251 ఓన్లీ. ఓకే, సో ఎందుకంటే రిమైనింగ్ అన్ని స్పెషల్ పర్పస్ 5 అడ్రసెస్ స్పెషల్ పర్పస్కి వాడుకుంటాం కాబట్టి. ఫర్ దిస్ రీజన్ ఇట్ షోస్ అవైలబుల్ IPv4 అడ్రసెస్ ఆర్ 251 ఇన్ IPv4 CIDR block. సో ఇన్ ఎనీ సబ్నెట్ మాస్క్ మనకి 24 చూసాం. 24 కన్నా 16 కన్నా 20 కన్నా 18 కన్నా ఏదైనా సరే. సో ఎనీ నెట్వర్క్, సో 5 అడ్రసెస్ ఆర్ రిజర్వ్డ్. సమ్టైమ్స్ యూ మే గెట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఫర్ దిస్. సో ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఫుల్ అడ్రసెస్ లైన్లో అంటే 24లో 256 యూజ్ చేసుకోవాలి కదా IP అడ్రసెస్. 251 ఎందుకు అవైలబుల్ వస్తున్నాయి, రిమైనింగ్ ఎందుకు? ఇవన్నీ మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కింద అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ సి అదర్ డీటెయిల్స్ లైక్. సో మన డీటెయిల్స్లో చూసాం కదా, ఇంకా అదర్ డీటెయిల్స్ ఏం కనపడుతుందో చూడండి. రౌట్ టేబుల్ కనపడుతుంది, రౌట్ టేబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ACL, సబ్నెట్స్ ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయి, సబ్నెట్స్ గురించి, అవైలబిలిటీ జోన్స్. సో టోటల్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మొత్తం ఈ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇందులో మనం డీటెయిల్స్లో వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు ది రౌట్ టేబుల్. నెక్స్ట్ సి ఇక్కడ మనకి రౌట్ టేబుల్స్ 2 ఒకటి డిఫాల్ట్ బిలో ఉన్నది డిఫాల్ట్. సో మనం క్రియేట్ చేసిన రౌట్ టేబుల్ ఏంటి? ఓకే, వన్స్ VPC is created, route table by default it is created. So see the details here. Route table details కూడా చూద్దాం. సో రౌట్ టేబుల్లో రౌట్ టేబుల్ ఐడి చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి. హియర్ 2 రౌట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, అందులో డిఫాల్ట్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసింది. 1 డిఫాల్ట్, సెకండ్ 1 ఈజ్ అవర్ కస్టమ్ రౌట్ టేబుల్. సో we are added here. This is for internet communication. Subnet route table ఎందుకు వాడతాం మనం ఇక్కడ? ఫర్ ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్. సో సబ్నెట్ విత్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇంటర్నెట్ విత్ సబ్నెట్, కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ సబ్నెట్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలంటే ఎడిట్ రౌట్ టేబుల్. సో రౌట్ టేబుల్ మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ గో టు హియర్ రౌట్స్ ఏమన్నా చూడండి. ఇది ఆల్రెడీ మనం 0.0.0
/0 అనేది మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డెస్టినేషన్ ఇచ్చాం టు అలౌ ది ఆల్ అడ్రసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద సబ్నెట్ అసోసియేటెడ్. సో సబ్నెట్స్ మనం ఏమేమి అసోసియేట్ చేసాము ఇక్కడ, సో ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ go to the tags. Here we get tags information. So tags are attached here. Name, value ఏమి ఇచ్చాం, my VPC01. Next once again go to route table. Okay, so along with custom route table, here go to the route table, go to the along route table. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మెయిన్ అని చూడండి, మెయిన్ అనేది ఎస్ అని. అలాంగ్ విత్ VPC వాట్ రౌట్ టేబుల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ మెయిన్ రౌట్ టేబుల్. మనం అక్కడ VPC క్రియేట్ చేసినప్పుడు రౌట్ టేబుల్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఆ రౌట్ టేబుల్ ఏమంటాం, మెయిన్ రౌట్ టేబుల్ అంటాం. అలాగే అక్కడ ఇంకో రౌట్ టేబుల్ మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసామంటే అక్కడ మనకి మెయిన్ కాదు అది, ఇక్కడ మెయిన్ అనేది నో అని చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఒక VPC మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడే రౌట్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది మెయిన్ రౌట్ టేబుల్ కింద ఇక్కడ చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ go to the internet gateway. So this is called virtual router. మనం ఏం చేస్తాం, దీన్ని virtual router అని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, see the details of the internet gateway. స్టేట్ ఏంటి, అటాచ్డ్ విత్ ది VPC. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేస్తాం, దాని ఐడి ఇది, దాని VPCకి అటాచ్ చేస్తాం. VPC డీటెయిల్స్, VPC ఐడి ఇది. ఓకే, సో ఓనర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సో రిమెంబర్ వన్స్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే విల్ అటాచ్ విత్ వన్ VPC ఎట్ ఏ టైమ్. సో ఒకసారి ఒక VPCకి ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే మాత్రం అటాచ్ చేయగలుగుతాం. యూ కెనాట్ కనెక్ట్ వన్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే విత్ మల్టిపుల్ VPCs. మనం ఒక గేట్వే, వన్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ప్రిపేర్ చేసాము, దాన్ని డిఫరెంట్ VPCs మనం అటాచ్ చేయలేము. అలాగని వీ కెనాట్ అటాచ్ మల్టిపుల్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ టు ది వన్ VPC. అలాగని మనం డిఫరెంట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ క్రియేట్ చేసి ఒక VPCకి మనం అటాచ్ చేయాలి. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వన్ VPC, వన్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ VPC బై సెలెక్టింగ్ VPC ఓన్లీ. మనం ఇప్పటి వరకు చేసింది ఎలా చేసామంటే, ఇక్కడ VPC మనం డాష్బోర్డ్లోకి వెళ్తే, సో VPC మనం క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ క్రియేట్ VPCలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం, VPC ఓన్లీ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసాం. మనకి అనదర్ ఆప్షన్ ఉంది, VPC అండ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఈరోజు క్లాస్లో మనం చూద్దాం. ఓకే, సో go to the create VPCలోకి వెళ్ళాను. ఇప్పుడు మనం VPC ఓన్లీ కాకుండా VPC అండ్ మోర్ సెలెక్ట్ చేసాం. ఓకే, సో మీకు కనిపిస్తుందా, సో VPC అండ్ మోర్. సో ఇక్కడ నేమ్ ట్యాగ్, ఇక్కడ మనం ఆటోమేటిక్గా ట్యాగ్ కూడా ఇచ్చుకుంటాం. my VPC02 అని ఇద్దాం. my VPC-02. ఓకే, సో నేను స్పెసిఫై చేశాను. తర్వాత IPv4 CIDR బ్లాక్, IPv4 CIDR బ్లాక్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా. సో ఇది డిఫాల్ట్గా మనకి నార్మల్గా ఇవ్వండి, సంథింగ్ 172.20.0.16. ఓకే, సబ్నెట్ మాస్క్ /16 ఇచ్చాను. చూడండి, ఇక్కడ /16 ఇచ్చినప్పుడు మనకి అన్ని IPs వస్తాయి, 65,536. సో /16 ఇచ్చాను కాబట్టి
total 65,536. Okay. Next, number of available zones. Select number of available zones. సో ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఒక 3 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ అవైలబుల్ జోన్స్ 3 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ ఎన్ని, పబ్లిక్ సబ్నెట్ 3 తీసుకుంటున్నాను, ప్రైవేట్ 0 చేస్తున్నాను, టోటల్ 3 తీసుకుని ఓకే నార్మల్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో now I am going to create 3 public subnets. So based on our requirement we will select subnet mask. Okay. Next చూడండి ఇక్కడ NAT gateways నన్ పెట్టాను, VPC ఎండ్ పాయింట్ ఇది కూడా నన్ పెట్టేసేయండి. సో we will see later regarding NAT gateway and VPC ఎండ్ పాయింట్ తర్వాత క్లాస్లో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇవి నన్ సెలెక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్, సో వీ నో దట్ వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? ద సబ్నెట్స్ విచ్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ టు ది పబ్లిక్. ఓకే, ఇస్ ద సబ్నెట్ విచ్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ టు ది పబ్లిక్. ఏ సబ్నెట్ విచ్ రౌట్ ట్రాఫిక్ డైరెక్ట్లీ టు ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈజ్ కాల్డ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. మనం ఎలా చెప్పచ్చు, ఇంకా ఒక సబ్నెట్ అనేది ట్రాఫిక్ డైరెక్ట్గా ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి రౌట్ చేసేదాన్ని మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటాం. ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి రౌట్ చేస్తుందంటే ఏంటి మీనింగ్? బయట అవుట్ సైడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ కనెక్ట్, సబ్నెట్ విల్ కనెక్ట్ టు ది అవుట్ సైడ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇంటర్నెట్ విల్ కనెక్ట్ టు ది సబ్నెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఇఫ్ ఏ సబ్నెట్ విచ్ కెనాట్ రౌట్ ట్రాఫిక్ డైరెక్ట్లీ టు ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే, కెనాట్ రౌట్ డైరెక్ట్లీ టు ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైవేట్. మనకి ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి ట్రాఫిక్ని డైవర్ట్ చేయలేకపోతే ఆ సబ్నెట్ని ఏమంటాం? ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటాం. ఓకే, ఇయర్ డిఎన్ఎస్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి చూడండి. డిఎన్ఎస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎనేబుల్ డిఎన్ఎస్ హోస్ట్ నేమ్, ఎనేబుల్ డిఎన్ఎస్ రిజల్యూషన్. ఓకే, దెన్ క్రియేట్ విపిసి. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి చార్ట్ కూడా చూపిస్తుంది. నెట్వర్క్ కనెక్షన్, రౌట్ టేబుల్, మన ఫ్లో చార్ట్ VPC02 VPC అని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. 3 సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి. రౌట్ టేబుల్ డిఫాల్ట్గా ఒకటి వస్తుంది. నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది ఒకటి క్రియేట్. ఓకే, VPC అండ్ మోర్ అంటే ఎట్ ఏ టైం మొత్తం అన్ని క్రియేట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్రియేట్ VPC. నేను చూడండి ఇక్కడ 1 by 1 క్రియేట్ అవుతూ వస్తుంది చూడండి. క్రియేట్ VPC, ఎనేబుల్ డిఎన్ఎస్ హోస్ట్ నేమ్, రెజల్యూషన్, వెరిఫై VPC క్రియేషన్, క్రియేట్ సబ్నెట్. సబ్నెట్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ అయింది. అటాచ్ గేట్వే టు ది VPC, క్రియేట్ రౌట్ టేబుల్, క్రియేట్ రౌట్, అసోసియేట్ ది రౌట్ టేబుల్, అసోసియేట్ రౌట్ టేబుల్, వెరిఫైయింగ్ రౌట్ టేబుల్. చూసారు మొత్తం అన్నీ అట్ ఏ టైం జరిగిపోయినాయి. సక్సెస్. UVPC. See, it automatically create required things. VPC మొత్తం అన్నీ ఏం జరుగుతుంది? ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోయింది. VPC ఐడి వచ్చింది డీటెయిల్స్లో, స్టేట్ అవైలబుల్ వచ్చింది, డిఎన్ఎస్ హోస్ట్ నేమ్ ఎనేబుల్, డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ ఎనేబుల్. డిఎన్ఎస్ హోస్ట్ నేమ్ మనం డిజేబుల్లో ఉంటే ఎనేబుల్ చేసుకున్నాం ప్రీవియస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఇందులో అయితే డైరెక్ట్గా మనం ఎనేబుల్ అయిపోయి వచ్చింది. ఓకే, VPC ఐడి, స్టేట్. నెక్స్ట్ రౌట్ టేబుల్ డీటెయిల్స్. ఓకే, రౌట్ టేబుల్, NACL, CIDR block we used. Okay, network ACL, CIDR ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, CIDR block. నెక్స్ట్ go to subnets. సబ్నెట్స్ మనం క్రియేట్ చేసినవి ఏంటి? ఇవి సబ్నెట్ 03 మై VPC 01. ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన చూడండి, మై VPC 02 ఈ 3 మనం క్రియేట్ చేసినాం. సో ఇందులో మీరు ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దీని డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకి క్లియర్గా తెలుస్తాయి. చూడండి, సబ్నెట్ ఐడి,
సో అవైలబుల్ IPv4 అడ్రసెస్ అంటే 4091 వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్నెట్ AR అండ్ స్టేట్. సో IPv4 షేడెడ్ బ్లాక్ /20 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. అవైలబిలిటీ జోన్, నెట్వర్క్ ACL, రౌట్ టేబుల్, ఆటో అసైన్ IPv4. ఇక్కడ చూడండి, ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ నో వచ్చింది. సో ఇది మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో పబ్లిక్ IP అసైన్ అవ్వడానికి. ఓకే, ఇది డిఫాల్ట్గా మనకి రాలేదు. సో ఇది మాత్రం మనం మాన్యువల్గా మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోవాల్సిందే. ఓకే, సబ్నెట్ చూసాం కదా. గో టు రౌట్ టేబుల్స్, ఇవి కూడా వెరిఫై చేద్దాం ఒకసారి. గో టు రౌట్ టేబుల్స్. రౌట్ టేబుల్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయింది, మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు. రౌట్ టేబుల్ ఇక్కడ చూడండి, రౌట్ టేబుల్ మెయిన్ వచ్చి మనకి నో అని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇదే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది రౌట్ టేబుల్. నాట్ ఏ మెయిన్ రౌట్ టేబుల్. ఇది రౌట్ టేబుల్ అనేది మెయిన్ కాదు, ఇది కస్టమ్. అందుకని ఇక్కడ నో అని చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ గో టు సబ్నెట్ అసోసియేట్స్. ఆల్ ఆర్ డన్. ఇక్కడ ఏంటి మనం, సో లైక్ దిస్ డిఫరెంట్ వేస్ are there to create VPC. Let's verify auto assign IPv4 address. So how can I assign? Go to action, subnets, సబ్నెట్స్కి వెళ్ళండి. సబ్నెట్స్లో మనం క్రియేట్ చేసింది, దీనికి 3 సబ్నెట్స్ మనం తీసుకున్నాం కదా. ఈ 3 సబ్నెట్స్కి మనం IPv4 అడ్రస్గా అసైన్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అయింది కదా. యాక్షన్స్, ఎడిట్ సబ్నెట్ సెట్టింగ్స్, ఎనేబుల్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్, సేవ్. Go to next one. Actions, edit subnet settings, enable, save changes. Next, select third one. Actions, edit subnet settings, enable and save. Okay, now public IP కూడా మనకి ఇట్లా వస్తుంది. Okay, this is another way to create our private network. Okay, virtual private network, VPC. సో ఈ 2 వేస్లో మనం VPCని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ చూద్దాం. నెక్స్ట్, బాయ్.